Përshëndetje and welcome to Inside Albania with me, Alice Taylor. Today, I am in Milot in Leisure County. More specifically, I'm on the Milot Bridge, otherwise known as the Zogut Bridge. Now, you might be wondering why I'm on a bridge in the middle of nowhere, but actually this bridge is at risk of imminent collapse. In fact, where I'm standing now, I have been informed could collapse at any moment. And I wanted to find out a bit more about this iconic bridge, about why it's been left to deteriorate to such a state, and what efforts are being made to save it. Construction of the Zogut Bridge started in January 1926 and was finished in a record time of just 1 year. It was inaugurated a few months after completion in May 1927. It was given the name of King Zogu, but in 1944 it was renamed as the king became the enemy of the communist regime. Today, it's back being known as the Zogut Bridge or Mati Bridge due to the river it passes over and the area in which it sits. The contractors were Mazzorana & Co., an Italian company with extensive experience in construction. The lead project engineer was Emil Morsch, a professor at the University of Stuttgart and considered one of the best engineers of the time. Erwin Schnitter from the University of Zurich, a representative of Mazzorana, was the manager of the construction site. They were joined by Giovanni Giadri, a young engineer who had in 1925 graduated from the High Technical University of Vienna. After returning to Albania, he began working at the Ministry of World Affairs before being tasked with the role of Executive Director of Implementation and Technical Supervision of the project. The young engineer has been commended for his work in solving numerous technical challenges in the building of the bridge, and his legacy lives on today. At the time, the bridge was groundbreaking due to the processes and materials used, and it remains a one-of-a-kind in the world. This type of bridge, which was built in the 1920s when reinforced concrete was all the rage, everyone was experimenting with it. It was the modern way to build things. And this was a very good example of a reinforced concrete bowstring arch and series of arches. There were 6 arches originally. One, as already mentioned, was destroyed in the war. It's been looked at in some detail by specialists who think also maybe that there was some pre-stressed elements in this in the bottom core of the bridge, which makes it very, very unusual. So it's a fine example of an unusual type of bridge, which was popular at a certain time, and not many bridges were built later of this sort. I found 2 other bridges still existing in the world with my research. Both of them are 1 span only and nothing like the span of 50 meters or so that this bridge is. In World War II, the start of World War II, the Germans, the invading Germans, blew up part of the bridge. So this is what they did. When they crossed a bridge in Albania, they would blow up half of it so it then couldn't be used. This was then repaired and the bridge continued to be used until 1978 when it became obsolete. They built other roads to access the northern part of the country. In fact, the national road here is built over part of the original bridge. So the bridge became completely obsolete. No work has been done on maintaining it, apart from a little bit in the year 2000. And what has happened is, as you will see later, the bridge has actually sunk 4 meters in one part. So while this part of the bridge that I'm stood on is okay, this bit over here that we'll see in a moment is sinking into the riverbed. This is the bridge when it was destroyed at the first stage of reconstruction. This is the old bridge, which already exists now. This picture is from January 1945. This is the pitch at the bridge. Now, what's interesting about this picture? It's actually very interesting. This is my grandfather, major of the Albanian army, an engineer. This is the Minister of Construction, Koleka,
This is the grand uncle of actual Prime Minister Rama. Oh, really? Yes. This was in one of the highest authorities, Bidar Stula, of the time. What is interesting in this picture is this guy here with this strange uniform, which doesn't fit with the other uniforms. Who was he? He was a German POW in Albania. And among the POWs, there were some members of the army engineers of the German army. So my grandfather, who was the commander in charge of rebuilding all the bridges of Albania, which were 22 big destroyed bridges in Albania, he hired these Germans because they had a certain education and experience in building bridges. In the 1st of January 1945, he was at the church, the Orthodox Church, which is right in here. And then he was picked up by two partisans, two Albanian military, and got him to the Hotel Daiti, where the provisional government has its seat. And in there, he met with Mehmet Sheo. Knowing Engineer Despoti, he had told him that the commander wants to see you. Now, the commander was no more nor less than Hoxha. So they entered his office. He met with Hoxha on the 1st of January, the day of the first day of the year. And then Hoxha told him, do you know, Major, what is the situation of bridges and communication in Albania? Yes, you know, my commander, I know, and we'll do everything to fix it. And he had this inspiration and his belief that he would fix it because of deep military engineering knowledge. Once assuming the order, he had the obligation to send a 10 days report to the Progress. to the general staff of the military. Yes. Always of the army. So the general staff of the army was entitled to have this report, progress report, every 10 days. And these are the reports of every 10 days. Who made all the red lines? Well, grandfather. Afterwards, he used to check this thing for all his life. So, He was proud of his work. well, this was one of the greatest work of his life, as he says in the very beginning of it. The bridge which was reconstructed by a military bridge called Herbert. This is a pre-built military bridge by elements. So elements are ready, they are brought in the theater of combat, and they are mounted together by military engineers. This is the most dangerous part of the whole thing. This is called the varamenta. This is a technical term. When you prepare the bridge inland and you start pushing the bridge from land into the other leg, which is already fixed as the leg is here. So this pushing forward of the leg of the bridge, it's very difficult because it needs to stay in line and needs to stay balanced. It's very important and is a high danger of life. As you can see, the first part of the bridge was had already passed through, and the second one was being passed. And this is grandfather, giving directions how the bridge should be thrown from one side into the other. And the person doing that should be an expert of the thing. Otherwise, the bridge and the person will go down to the river. One of the most important elements of the bridge, which are necessary to be found and are very difficult, are the columns, the legs. They call them the legs, but actually they are the pillars which hold the bridge. Now, it was very difficult to find the appropriate pillars. And military engineers, in their practical knowledge, they've learned at school that they can use any kind of material to make those pillars. Sometimes pillars are made by tanks. Sometimes, as in this time, they are built either by elements of airplane hangars. So airplane hangars are where planes are stored when they're not flying, or, as in the case of the Zogut, they are made by the so-called diesel pipes or oil pipes. In Kuchova, it was an oil company created by the Italians, which was drilling oil, and they had these pipes which they used for oil. Then military engineers knew that these pipes, because of their quality and their density, they are very good in playing the role of legs, columns, pillars of bridges. And if you see the picture shows that this bridge is exactly done by those pillars. So taken from Kuchova, brought in, planted there.
under the idea that those pillars will be temporary. But, in ancient Greek, they have a saying. They say nothing is more permanent than a provisional solution. What's happening is people are extracting gravel from the riverbed. I say people, I mean companies. They're taking gravel from the riverbed, which is changing the flow of the water from the river here. So in the autumn, when there are floods or heavy rainfall, or when the snow on the mountains melts and vast amounts of waters flow through this riverbed, the removal of gravel means that this water is having pressure on parts of the bridge that were not accounted for when it designed. And this means that it's sinking further, it's being eroded, and basically it's at risk of imminent collapse. Experts who came to see the bridge a couple of years ago said that the work to stabilize it, to prevent it from getting any worse, should be carried out no later than autumn 2023. That was almost a year ago, so the situation is critical. The main issue at the moment, the urgent one to be resolved, is that one of the piers, which supports 2 of the 6 spans, has collapsed and has descended, it's gone down by about 4 meters. This is in the riverbed itself. And this means that the 2 spans that are supported by it are at serious risk of falling into the river. And if that happens, the bridge has failed completely. It'd be impossible to put those spans back up again. Each one is 500 tons weight. The first span, the northern span, was destroyed by the Germans when they retreated at the end of the Second World War, and has been replaced by a fairly simple structure which was supported 3 or 4 places underneath, and those supports have gone completely. Against the standards, against the legislation, a company, construction or, I don't know, business, a private business, is using in a very, let's say, irregular way, useful and exploitation of the river. According the normal standards, this company immediately will be stopped to use the river material, the first. The second, they are obliged to pay all the stages for rehabilitation and the project for the rehabilitation of this bridge is minimum, which is necessary to do by rules and by the Albanian government. So, immediately stopping of this activity, not only for this company, which some 300, 400 meters far from the bridge, is exploiting all the gravel of the river. This is contradictory with all the standards and environment rules of the country. The bridge has become the attention of local civil society movements who are desperate to save it. Experts have said there are 2 phases of work needed to stop the bridge from falling into the river. Phase 1 is stabilization. Phase 2 is the complete reconstruction and rehabilitation of the bridge. Prime Minister Edi Rama set up a committee to work on this, and it's recently been announced that phase 1 is set to start in the summer. I decided to meet Elton Laska, who is a local lawyer and an activist who has been a huge part of getting the bridge the recognition it deserves. Në fakt, situata është shumë kritike për këtë urë sidomos, me qenë se kjo tashmë është rreth 100 vjeçare e vjetër. Kjo është një urë e cila u shpall monument kulture për vetë faktin se çfarë përfaqëson, për shkak se ne vërtet sot promovojmë ndërtimin e urave të reja, që siç është ajo ura e Lilumin Drin në Kukës, e cila është 320 metra e gjatë me një harë, por ama harrojmë që ne kemi një urë mbi 400 metra me harë, e cila është ndërtuar 100 vjet përpara. Pra, bëhet një promovim sikur po themi kemi bërë një shpitje, një arritje shumë të madhe me një teknologji që nuk krahasohet me kohën kur është ndërtuar kjo urë,
por nuk bëjmë gjithçka për të mbrojtur një trashëgimi kulturore siç është kjo ku ne jemi sot. Është e vërtet ajo çfarë thoni ju që është e rrezikshme sot që të kalosh në këmbë në këtë urë, për shkak se njëra nga këmbët ka rënë me afërsisht 4 metra poshtë dhe ne do ta konstatojmë më vonë faktin që ka rënë kjo urë. Dhe mendoj që nuk është e rrezikshme vetëm për këtë urë, por rrezikshmëria është edhe për 3 ura të tjera që ndodhen mbi këtë basen lumi. Për vetë faktin që këtu po t'i shikojmë ne, janë disa kompani inertesh në të dyja krahët e urës, të cilat vazhdojnë në kundërshtim me ligjin dhe marrin inerte nga shtrati i këtij lumi, që në fakt ligji e ndalon me 1,5 kilometër që t'jetë afër urave, dhe ne kemi të paktën 3 vjet që e ngrim zërin fort, i bëjmë shkresa gjitha institucioneve përkatëse, dhe ajo çfarë konstatojmë ne që është edhe shumë më specifike është fakti që nuk janë me leje përkatëse. Ama shteti nuk ndërhyn që të ndërpritet kjo paligjshmëri e madhe që bëhet në këtë basen të ujit. Në qoftë se ura është rehabilitim, rekonstruktim dhe gjithë është okay, kompania vazhdon icin gur dhe ka problem prap. Është e kohët, absolutisht. Vazhdohet në këto ritme dhe në mënyrë të pakontrolluar që të merren inerte, është e kohët që të bëhet investimi, sepse detyrimisht do të kemi pasoja të një pasnjëshme. Pra nëse ka qeduar njëra nga këmbët në këtë rrallë dhe ja u ngrit njëra këmbë, do të çetojnë këmbët tjera. Kështu që fakti që paligjshmëria vazhdon dhe ekziston, investimin e bën automatikisht të pavlefshëm. Në fillon në mars, unë qikon një njoftim nga qeveria për një kontrat me 2 kompania privat bashk për fezën 1. Fezën e parë, për stabilizim në emergency. Çfarë mendon për kontrat? Ti e ka shpresë për fazën e parë? Në fakt që në shkurt të vitit kaluar 2023, kryeministri i Shqipërisë deklaroi në faqen e tij të Facebookut se është akorduar një fond për prej afro 500.000 euro për ndërhyrjen emergjente. Janë hedhur në tender të paktën 3 herë në dijenin tonë, dhe të 3 herët ka dështuar tenderi për shumë arsye, dhe për faktin se ata kërkojnë që kjo ndërhyrje të bëhet në dimër, gjë që është e krejt e pamundur që gjatë dimrit. Faktin që kemi një fitues, një kompani, pavarësisht se është në bashkëpunim me një kompani tjetër, nga ana ligjore, se unë jam avokat dhe nuk mund të shmang këtë, nuk duket se është krejt korrekt, sepse ligji detyron që të jenë minimumi 2 kompani që të konkurrojnë për një tender. Thënë kjo nga ana jonë që kemi kërkuar me aq ngulm që të kishim një kompani e cila të merrte përsipër ndërtimin po themi ndërhyrjen në fazën emergjente të kësaj në këtë urë. Ne jemi shumë të lumtur që është lidhur nga kjo mënyrë, domethënë është lidhur, kemi një kompani fituese dhe është lidhur një kontratë për zbatimin e kësaj ndërhyrje emergjente. Pavarësisht të gjithë problematikave që e kanë shoqëruar përpara dhe pavarësisht nëse i kanë të gjitha aftësitë ose të gjitha ato certifikime për ndërhyrje në monumente kulture siç është ky, dhe për një kompani e cila do duhet të ishte e specializuar për urat dhe për monumentet e kulturës. Këtë ne nuk mund ta themi sepse nuk jemi, po themi, të updateuar me gjithë ato mënyrën ose me gjithë ato certifikime që ka kjo kompani. Por gjithsesi ne jemi shpresë plot që
do të kemi një ndërhyrje dhe minimumi do të shpëtohet që të mos shkatrohet në këtë fazë. Pastaj shpresojmë që në një të ardhme edhe me lobimin ton edhe me ndërhyrjen e organizatave të tjera ndërkombëtare, siç ka qenë një përkajë shumë e madhe për shembull e Europa Nostra, e cila na ka mbështetur fort në këtë aspekt, dhe një përqindje shumë të madhe televizjes qeverisë ka ardhur edhe si pasojë e lobimit të kësaj organizate. Sepse fazën e parë është vetëm fazën e parë dhe eksperti tha, okay, fazën e parë është e mirë, po shumë shpejt pas mbullë projekt fazën e parë do fillon fazën 2, paradime. Sepse nuk ka një vjet tjetër. Do duhej në fakt që të kishte një fazë të dytë direkt mbas fazës së parë. Është lidhje bas. Aktualisht në qeveria nuk ka planifikuar që të kishte një fazë të dytë së shpejti. Patjetër që ne do të kërkojmë ashtu siç kemi kërkuar me ngulm për ndërhyrjen e fazës parë, do të kërkojmë patjetër që të kemi dhe fazën e dytë, e cila është shumë e rëndësishme, qoftë për po themi ndërprerjen e dëmtimit dhe vazhdueshmërinë e marrjes së inerteve, qoftë për sa i përket kthimit të një infopoint ku të kishim turistët që do të vinin ta vizitonin dhe të kishin gjithë informacionin e nevojshëm për historinë, për trashëgiminë dhe për një guide, për shpjegoje historie dhe absolutisht. Unë them shpesh që kjo e keqe që i ndodhi këtij monumentit kulturës ka pas edhe një të mirë, faktin e advokimit të madh që është bërë në të gjitha mediat dhe në gjithë mënyrat e mundshme për të njohur si destinacion. Deri përpara kësaj periudhe këtu nuk kishte asnjë tabelë ku të shpjegonte se çfarë është ky monument këtu, nga erdhi, si erdhi, kujt i shërbeu, për çfarë ruhet, pse është monument kulture në fund të ditës. Kështu që siç e ka shprehur populli që çdo e keqe e ka nga një të mirë, edhe kjo e keqe e kishte këtë të mirë që u bë, domethënë, një advokim shumë i madh dhe të gjithë tashmë e dinë se kush është ura e Zogut apo ura e Milotit, siç njihet ndryshe. Në historinë për urat është shumë interesant, po jam interesuar për historinë me aktivizimi, për rehabilitim urat. Shpreh pak, të lutem? Ura e Zogut për ne është nga çështjet më të rëndësishme dhe më të dashura në çështjen e aktivizmit apo në rrafshin e aktivizmit, për arsye se nuk prekim vetëm aktivizmin, por prekim historinë, prekim kulturën dhe trashëgiminë kombëtare. Duke kërkuar në të njëjtën kohë edhe transparencë dhe demokraci për mirëqeverisje, sepse kanë qenë të lidhura ngushtë. Historia me urën e Zogut ka filluar në 2020, kur për herë të parë kemi nënshkruar një peticion i cili ka arritur të ketë 3054 nënshkrime. Është njerëz nga Matë dhe Milot apo gjithë Shqipëria? Është e gjithë shqiptarëve, pavarësisht se ndodhet në zonën tonë, është edhe unë shkruaj. Pavarësisht se ndodhet në zonën tonë, është e njëjtë për gjithë historinë, për kaq kohë sa përfshin një çështje shumë të rëndësishme historike dhe kulturore. Ura e Zogut, po e njohur ura e Matit, siç njihet në trashëgiminë kombëtare kulturore, është trashëgimia e kategorisë parë dhe që do të thotë prek një identitet dhe prek gjithë fondin shqiptar. Duke qenë se ne morëm kushtësisht me çështjen e urës së Matit, ajo që na ka bërë përshtypje për gjatë këtyre viteve të aktivizmit, e para ka qenë këmbgulja jonë dhe dëshira për të mos u dorëzuar, sepse gjatë gjithë kohës ecnim me shpresën se do të ketë diçka që mund ta përmirësoj dhe në këtë mënyrë jo vetëm aktivizmi është model, por do të arrijmë ta shpëtojmë urën dhe nuk do të ketë fatin e atyre urave që i morën në moment dhe më pas ndoshta do të kemi ne mundësinë për të sjellë edhe diçka më të re, qoftë edhe ne të rinë të Kurbinit, për të qenë një model edhe për të tjerët. Në një kohë kur në rreshtet e fundit të 2022, ndaj mend që kemi patur telefonata të pafundme nga kolegët dhe
bashkëpunëtorët e tjerë që na pyesnin çfarë u bë me urën. Ishin rreshjet shumë të mëdha dhe mbajmë që kemi qenë një numër aktivistësh dhe ishim në brigjet e urës dhe po shikonim se ç'do të ndodhi. Lumi ishte shumë i vrullshëm dhe rreshjet ishin shumë të dendura. Besoj që mund të qenë një nga momentet tona më të vështira se prisnim të qëndronte në fakt, edhe ashtu qëndroi. Mendojmë që ka qëndru stoike dhe bashkë me të ka qëndru edhe aktivizmi jonë për ta sjell deri në ditën që të paktën jemi sot dhe ne marrim një lajm të mirë nga Ministria e Kulturës që bashkimi i dy kompanive mund të sjellë edhe reconstructionin e urës. Edhe për Europën nostra, është një organization e madh në Europë, shpjegoj pak për Europën nostra, në listë. Europa Nostrën e Marit Daleti, e cila ka qenë drejtuese e organizatës së pastja së kohë, ka aplikuar si aktiviste në Europa Nostra dhe ka arritur ta nominojë në 7 veprat më të rrezikuluara për Europa Nostrën për vitin 2023. Vizita e Europa Nostrës pastaj ka qenë një tjetër shpresë për ne, duke qenë se ekspertët e Europa Nostra se vënë në Shqipëri për takuar dhe institucionet, ishte një tjetër dritje shile për të ardhur deri te ky lajmi që do të ndërhyet dhe ne presim fakt që të ketë ndërhyrje dhe pse jo që urën e Zogut ose orën e Matit të ta kthejmë në një atraksion turistik që të njihet edhe më shumë, sepse ndoshta edhe shumë shqiptarë nuk e kanë njohur më përpara se të bëhej lajm apo të bëhej bum me aktivizmin. Ne mendojmë që edhe çështjet e aktivizmit të lidhura në ngushtë me urën apo edhe me çështje të tjera janë një lloj nxitje për promovim edhe pse jo për promovimin e identitetit tonë kombëtar. Edhe një pyetje fund, ka shpresë për uret? Ne kemi nisur për të patur një lloj shpresë dhe çdo sinjal që na jepet, qoftë edhe për një ndërhyrje sado e vogël që mund të jetë për ne është një lloj shpresë sepse e para me aktivizmin nuk do të ndalemi, çka do të thotë që mund të kërkojmë edhe më tej që të ketë ndërhyrje apo investime të mëvonshme për urën e Matit. I have a question, but I don't know how to say it in Albanian. If the bridge collapsed, how would you feel? Kemi ardhur dhe kemi pa disa herë nga afërt, edhe gjithmonë ishim me këtë shpresën se do të qëndrojë dhe ne vazhdojmë të besojmë që do të ketë një ndërhyrje dhe vazhdojmë të mbetemi optimistë. Is it actually possible to save the bridge at this point? Oh yes, everything's possible. But it will require attention, it will require expertise, and it will require some money. The complexity is due to the fact that you're dealing with an old bridge that's fairly fragile. You're dealing with a pier which has failed in a flowing river, so there's always a flood risk, and you are dealing with foundations in gravel of unknown depth and which are being moved the whole time by the water. So you've got to work underneath the existing spans to support those spans while you then raise the 2 spans up and then replace or reinforce the pier that's underneath them. But the problem is, even if the stabilization is carried out, even if the bridge is completely reconstructed, if illegal work continues along the riverbank, so the extraction of gravel within 1.5 kilometers either side, if this continues, the bridge is going to continue facing the same problem. And we could still see it crumble into the river at some point in the future. So it's not just about stabilizing and rehabilitating the bridge. It's about stopping illegal activity, preserving the riverbed, preserving the environment around it. So this bridge, its beauty, its majesty, its architecture can be enjoyed for generations to come. It's very important because it's history of the country in a way, yeah, especially, and also this bridge have, let's say, international history, because it's one of the first with this system of pretension
And it's absolutely necessary by the Albanian government to protect. The hope remains only to the decision of the government, because okay, we can find some money, we can do, and we can stop the continuation of the Scoring. of the river, but it's not a proper and final, let's say, solution. It will happen somewhere else, maybe on the same system, like bridges, for example, but it's not the solution. I asked the government whether they have any plans for phase 2 of the project once phase 1 is completed, if there is a tendering process in the works, if they're going to finish the works by the end of this year, where the money is going to come from. And this is what they told me. For the stabilization of the structure. And it has, let's say, 3 main interventions that deal with the improvement of the existing embankment for the guidance of the waters, filling the steel palancle with the appropriate material in order to fill the space between it and the leg of the bridge. And also they will construct a steel structure to support the arches of the bridge and to enable its lifting. According to the technical documentation and the authors of the project, this is the first phase for the stabilization of the structure. And these interventions will secure the structure until the full reconstruction project will be designed. Because according to the project, these interventions do not, let's say, take into consideration the full reconstruction, because before we have to secure the structure, to stabilize the structure, and to avoid further deterioration before we design the total reconstruction project for the bridge. The project that it's being implemented at this phase does not take into consideration the gravel extraction. So at this phase, let me clarify that, because the project now, the main concern now is to secure the structure of the Zogut bridge. The government has approved a contract to start phase 1 of the works, which, from what I understand, and all that seems to be available in terms of information at the moment, is just the emergency intervention. If I understand correctly, this is just to stabilize it, to prevent it from getting any worse, while phase 2, which is the rehabilitation, can be arranged. Have I got that right? I haven't got the details of the contract. I've seen how much it's estimated to cost, and the cost that we made, it wasn't only me, it was also people from the Polytechnic University in Tirana and others, estimated that for about $500,000 you would be able to stabilize the pier and stop it settling anymore. Mm-hmm. So that is the first absolutely essential thing to do. But very shortly afterwards, more has got to be done to the pier, which we call phase 2, which is to restore it to its original position and replace and reinforce the pier itself. We are now in the early part of the year. I think one has got to certainly complete phase 1 and hopefully phase 2 by the end of the year. Otherwise, the risk increases. This bridge is beautiful. I mean, when you see it from the road, it looks stunning. But when you get onto it and you can see the lines, the shape, the work that went onto it. And I have to wonder as well, what would this bridge say if it could talk? What could it tell us? Because this bridge was a bridge that people crossed on the way to Spac, which was the communist-era gulag in the north of the country. So anyone going to this prison from central Albania or the south would have to cross it. I have to wonder who's been across it, what stories they have, what sad tales, what sad stories it's seen, who's sheltered underneath it, who's run across it. This bridge has so much it can tell us. It's important not just because it looks beautiful, because of the engineering,
but because of the stories it has to tell of Albanian people. Did you ever speak to your grandfather about all this is told to me directly by my grandfather. By the way, the bridge has been inaugurated on the 8th of April 1945. And what was his feeling about it? I mean, what would he think of the situation today? You know, it's at risk of imminent collapse. People are fighting to save it. What would his what do you think? I have great memories of my grandfather. I owe to him very much, actually, in terms of education, research, mentality, and many other things. He would think that at the moment when he reconstructed the bridge was blown up by the occupying forces as they were leaving as part of a major conflict called World War II. Mm-hmm. To leave that bridge, which is a bijou of architecture, in that situation, in times of peace, in such a form that the bridge will need intervention now, 80 years later, it's a crime. Mm-hmm. It's a crime on the legacy that this country has. It's a crime on those great minds that worked in building it first, like Gjendje and others. It is a crime versus those that, in very harsh times, 1945, managed to rebuild that bridge in 3 months. To leave that bridge in such a dire situation today, in 21st century, in a democratic Albania, is a sin. This is not just a bridge. It's not just concrete and iron. This is about national pride. This is about history. This is about memories that people have. People who live in the local area, who jumped off this into the water as kids. This is more than just a bridge. And people and I hope that one day this will be a tourist attraction for everyone to enjoy, and it won't be left to further fall into ruin. That's all from Milot, Mirapat.